Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Yakuza Like a Dragon. Beim letzten Mal habe ich gegen Goro fucking Majima gekämpft, beziehungsweise mich hart vermöbeln lassen. Habe ich noch einen Goldschlüssel? Ja, habe ich tatsächlich. Let's go. Ein Wundermantel. Nice, kann den irgendjemand tragen von uns. Und ich musste einiges leveln und, nicht hauptsächlich leveln. Hauptsächlich meine Waffen umstellen und sowas. Das war eine ziemlich große Aufgabe, kann ich euch versprechen. Das war ziemlich aufwendig. Wir sind jetzt hier immer noch in Sotenbori. Ich weiß nicht, was ich hier aktuell gerade noch so machen könnte, machen sollte und so weiter und so fort. Ich habe Angst, dass nochmal so ein gewaltiger Levelsprung da passieren könnte. Hoffe mal eher nicht. Hoffe, dass Taiga Sajima und Goro Majima die Warnung waren, die ich gebraucht habe. Ja, genau die Anzeige, die notwendig war. Um mir zu sagen, hey, Fuller, schau dir das an. So solltest du arbeiten, ja. Ich sehe gerade, meine Gruppenkonstellation ist gerade Zhao dabei, ne? Ich könnte eventuell Zhao mit... Ich könnte an dem Punkt, glaube ich, wieder Dachi reinbringen. Vor allem, wenn wir gegen viele Yakuza kämpfen, ist der Mann einfach an dem Punkt als Wachmann wirklich gut. By the way, was ich krass finde, ja. Ich spiele Ichiban ja schon die ganze Zeit als Held. Und ich habe ja auch immer hin und her gewechselt und so ein Shit, ne? Aber durch die extra Items, zum Beispiel was Saiko auch hat fürs Idle, ne, damit sie 1,5-fache EXP bekommt, hat sie so insane schnell aufgeholt. Das ist so unfassbar. So, 680 Yen. Ziemlich günstig, Mann. Gehen wir zum Hauptquartier der Omi Alliance. Der Oyabun, beziehungsweise der Chef der Omi Alliance kommt aus dem Knast und wir werden sehen, was jetzt passiert. Die Yakuza werden aufgelöst. Was wird als nächstes geschehen? Fahren wir dann mal los. Ich bin mir immer noch sehr unsicher, warum genau sie das Ganze auflösen. Aber ich denke, das wird noch ein bisschen besser erklärt. Oder ich bin vielleicht einfach blöd und ich habe die Implikation noch nicht ganz verstanden. Will auf jeden Fall auch Masato stören, schätze ich. Er braucht nämlich die Omi. Er braucht Unterstützer. Und wir sind da. Hold up there. Who's this guy again? Tendo, one of the Omi lieutenants. Yeah, I think I recognize him. From where? What you mumbling to yourself about? Spit it out. While you're at it, why are you here and how'd you even get in? Tendo, let him through. He's my guest. Your guest, huh? But acting captain, isn't he... Exactly right. The man who took a bullet from my gun straight on. And now here he is, back from hell itself to see the captain released from prison. Yeah? That is real commitment. Well, if he causes any trouble, any at all, it'll be on you to clean up the mess. Agreed? Oh, it'll be fine. All right. I'll go back to trying to figure out what the hell is going down here today. Nothing to figure out except the popcorn. So you can watch the shit turn the Omi Alliance on its head. You think? Remember what you did in Ijincho? Now it's your turn. I just realized who he is. He used to be a star heavyweight boxer. Ja. He's the loony who agreed to fix a fight for money, but when he didn't get paid, he beat the fixers to death. Oh yeah, I remember that too. What a role model, huh? Wie stark ist er dann, huh?
Das sieht so grimmig aus. Na gut. Ich wäre auch nicht happy, wenn ich, keine Ahnung, wie lange im Knast säße. Captain, welcome home, sir. Masaru Watase, Captain der Omi Alliance, Patriarch der Watase-Familie. Here's the plan. The Omi Alliance was more or less split in half when they marched on Kamurocho. But most of the officers, the ones with tenure anyway, are still here in Sotenbori. Soon they'll all be gathering in the HQ's banquet hall, celebrating Watase's release. But by then, Watase will already have a document in his breast pocket. The Omi Alliance of Kansai started off as the idea of a few ambitious men more than 100 years ago. In the early days, we were fierce, ready to go to war at any moment. Although we only fought against other factions, we know these wars took a heavy toll on the people here in the city we call home. For that, we are deeply sorry. Therefore, on this day, the presiding chairman does declare, and I, Captain Watase, do co-sign this official document which proclaims the Omi Alliance of Kansai is hereby dissolved. Huh? What the fuck? This we pledge to the Osaka PD. What? Why are you doing this, Captain? What are you thinking? Oh boy. I'm Daigo Dojima, 6th chairman of the Tojo clan. Tojo clan? The fuck's he doing here? As the Omi Alliance does, so shall we. The Tojo clan is also officially dissolved. Watase-san and I will serve as each other's witnesses as we each end our factions together. This decision was ratified by the Omi chairman, Captain Watase, and acting Captain Masumi Arakawa. Bullshit! What kind of shady crap this is? Das Ende der Yakuza. Ja, das wird jetzt kompliziert. Did Mitsu tell you that, Ichiban? Oh. Remember now? Yeah, but I still didn't think the Tojo and Omi would just dissolve at the same time. I know. This is going to send shockwaves through our world, and many will oppose it. Doubtless, someone will try to start a war of succession. But we anticipated that, and built many defenses against it. Defenses? What did you have to do? The 6th chairman planned every last detail. Watase was involved too. He felt the same sorrow as I did about the future of Yakuza life. When we were finally forced to conclude that this is where it will all end. The problem was, how do we end the largest Yakuza group in Japan peacefully? We knew that if we simply broke the news to the officers, there would have been mutiny. To make matters worse, Watase had just been thrown behind bars by way of the 3K plan. And with their leader out of sight and out of mind, one wrong move could have started a coup. Right. Then we had the idea to use the Kamurocho 3K plan in our favor. How'd you do that? We came up with 2 steps to implement. First, ensure the 3K plan succeeded. What the hell? To achieve that, we purposely let Arakawa-san leak the Tojo clan intel. And then Aoki drove the Tojo clan out of Kamurocho just as we knew he would. He had no idea, of course, that this was our desired outcome. Amusing to think that he still considers it his greatest achievement. In reality, the 3K plan only worked because we allowed it to. Apparently. After that, the 6th chairman made his second request of me.
I was to keep playing the role of the greedy traitor, dancing on the Tojo clan's grave. All while bringing the Omi into Kamurocho to take the Tojo clan's place. Arakawa-san's admirable efforts split the Sotenbori Omi horde right down the middle. Which leads us to Sotenbori as you see it now. Half its men stuck in Tokyo. Weakened, spread too thin. And this was Arakawa-san's goal all along? This exact situation? Yes, and he finished it right on schedule. Watase's day of release is here, and we can make our announcement. Fuck you, Watase! You're a goddamn traitor! I made sure this would be nice and sharp for today. I really want to test it out. Any volunteers? Damn, seeing these Tojo clan legends fighting is fucking crazy! Ja? Yeah, very impressive. These guys are all Omi officers, huh? There are still this many? Even with half of them in Kamurocho? If I didn't know any better, I'd say you sound excited. I'm not excited! We're gonna march this declaration down to Osaka PD. I know, most of you are none too happy about it, so listen up. If you consider yourself real Yakuza, then you have to stop me by force. Good shit. I'm starting to see the big picture, Arakawa-han. Tendo. This kind of brawl, most of us never lived to see one like it. So if we're gonna make history here, you bet your ass I'm gonna take a stand with the side having the most fun. Oh. You twisting the knife on us, Tendo? I'd much rather fight with you than against you. Ja. I'd say we're still looking pretty outnumbered here. That's the whole reason they called us, man. Finally time to step out of the shadows, huh? Look at us. We're about to have the fight of our lives just to get that point across. With the Yakuza legends at our side. Let's fucking go. Shit. Let's make it one to remember! Ichi ist viel zu sehr drin, ey. Oh. Ist das mein 1000 Heartless Fight quasi? Omi Alliance. Es ist einfach die gesamte Omi Alliance. Let's fucking go. Okay. Okay, Ichi. Machen wir sie fertig. Attacke, Alter. Sollte gut vorbereitet sein, denke ich zumindest, ja. Attacke. Auf den Boden draufschlagen. Adachi. Was wäre am besten? Rücksichtslose Ansturm? Ja, da treffe ich nie so viel immer, wie ich will, ne? Mach einfach eine Lähmungsstange. Kill einen. Einer weniger ist einer weniger. Perfekt. So, Number. Du verbrennst jetzt alle, ja? Essenz ist Pyroknast, Mann. Einfach den ganzen Raum hier unter Feuer stellen. Oh. Oh, da wird noch irgendjemand krasses ankommen, oder? Irgendjemand macht wieder Stress wahrscheinlich. Stellt euch vor, na, Mabuchi ist nicht hier. Aber stellt euch vor, Mabuchi kommt wieder zurück und er will doch mal Stress machen. Oh. Essentiell ist er ja der ganzen Sache mit, Masato sehr, sehr, sehr treu, ne? Und Bleach Japan. Weil er da halt viel mehr Zukunft sieht. Aber ja, scheinbar ist das ganze Ding wirklich einfach nur, sie sehen keine Zukunft mehr in den Yakuza. Und deswegen lösen sie die ganze Fraktion hier auf. Weil, sonst halt nur mehr Konflikte und mehr Probleme entstehen. Wenn ich das halt soweit richtig verstanden habe, ja. Kannst du den da auch ein bisschen abfackeln? Der Typ, Mr. Kuroda, der nimmt ganz schön wenig Schaden. Viel weniger, als ich haben möchte, ja. Komm, greif ihn an. Los, Adachi. Let's go. Aber der widersteht die Scheiße. Okay, Number. Mach nochmal Feuer auf allem. Ja, damit ist,
Damit sind der Rest so gut wie finished. Ah, Verstärkung. Oh, Verstärkung. Was ist jetzt wirklich? Und du jetzt auch? Oh, wow. Und ich dachte, hey, wir haben gut aufgeräumt. Tja, so viel zum gut aufräumen, ha? Okay, dann muss ich mal ganz kurz überlegen. Gigaschwung? Bringt Gigaschwung was? Ein Gigaschwung bringt was. Ja, auf jeden Fall bringt das was. Und aus irgendeinem Grund verkacke ich beim Schwung viel häufiger, als ich möchte, irgendwie das Timing wieder. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß auch nicht, warum. So, nieder mit dem Mann. Er hat so eine hohe Lebensleiste. Das ist auch ein bisschen absurd an dem Punkt, ne? Okay, weißt du was? Du kannst es nochmal machen, Namba. Komm, mein Damage Output könnte besser sein. Aber gut, ich habe ja hier auch nicht wie bei Majima und so voll vorbereitet, was die Schwäche war und alles. Da war ich vorher viel besser drauf vorbereitet. Aua. Okay, verprügeln wir die einfach zu Ende. Geh nach Hause, Mann. So, und du machst ihn auch einfach fertig. Ich hätte dir auch in die Eier treten können, aber das ist auch okay. Auf den Boden, Mann. So, Namba, du brauchst auch wieder ein bisschen MP, mein Freund. Also prügel einfach so drauf. So viel wird der Typ ja eh nicht machen können, ja. Als ob er das alles widersteht und in Deckung geht und so ein Shit. 161 Schaden. Junge, was? 161? Wirklich? Bruh. Manche haben ja auch einen Damage-Output, der ist insane. So, Psycho, wenn du wieder dran bist, musst du eine Runde heilen, ja? Hast du mich verstanden? Du brauchst wieder eine Runde, du musst eine Runde Falle ausgeben. So, hier. Magischer Song. Yeah. Namba hat nämlich sehr viel MP ausgegeben und der Mann kann ein bisschen was regenerieren. Ja, erstmal. 125. Das ist halt wirklich sehr stark. Alter. Hier brauche ich auf jeden Fall einen Zhao oder Jungian auf jeden Fall gegen den. Also Schwertangriff oder so ein Shit. Aber easy peasy lemon squeezy erstmal soweit. Erstmal soweit, ja. Nice Level Up. Sehr schön. Gönnt euch, gönnt euch. Du auch. Oh, du hast eine Essenzattacke gelernt, habe ich gerade gesehen. Okay. Oh, Ichi! Oh. Oh Gott, nein. This has gone far enough. Arakawa, no. Oh, okay. Was? What the? I knew you weren't really gone. So he's finally back. The Dragon of Dojima. Kazuma Kiryu, ehemaliger vierter Oyabun des Tojo-Clans. Watase? How did you find him? Who, him? I don't know what you're talking about. He's just some extra muscle. Some bodyguard I hired. Couldn't even tell you his name. Leave this part to me. You guys worry about the front line. I'll protect the back. Even if it costs me my life. I don't know who you are. You sure know how to make an entrance. Gänsehaut nochmal, ey. All right. Time for seconds. This feast ain't over till it's over. Let's go! Oh mein Gott, ich fasse es nicht. Ich kann's nicht glauben, Mann. Das ist Kiryu! Mit dem habe ich ja hier gar nicht gerechnet. Also so, überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Jesus! Du kannst so einen angreifen, ne? Schade. Oh, das wird so wild. Als ob... Oh mein Gott, 114? Oh, scheiße. Das war stark. Dann greife du hier an. Als ob der da so geblockt hat. Was ein Arsch. Ja?
Und als ob ich jetzt das Timing wieder verkacke. Bei den anderen Sachen verkacke ich es ja auch nicht. Okay, mach rein, fertig, let's go. Sehr schön. Einer down. Number. Alle werden verbrannt. Attacke. Ich hoffe, die Leute sind irgendwann mal auch ein bisschen hier, ja, anfälliger gegen Feuer. Der war's auf jeden Fall. Tja. Ist echt so. Take your best shot. War wohl nicht genug, hä? Oh, das ging schnell. Nächste Runde. Geht auch noch weiter, oder? Das war nicht alles. Let's go, Number. Gönn dir dein Level up, Mann. Is that all of them? Nice. We did it. Da gehen sie weiter. Good luck out there, Kasuga. You're gonna do great. Hey, Ichi. Arakawa-san. Sorry for not standing up. My body's not following my orders right now. Stop trying. You deserve to relax for once. I owe you so much. If you hadn't shown up with all your allies, things might have gone sideways. No, I didn't do anything. It was all my friends doing. Well, then you have some very good friends. A rare thing. Arakawa-san. I'm very impressed and so happy you've survived all this, Ichi. Arakawa-san. Ach, Ichi. Einmeldung. Omi Alliance verkündet Auflösung. Verbrecherfamilien lösen sich auf. Das muss doch jetzt Masato bzw. Ryo Aoki muss ihm doch so schaden. Der hat den Support der Omi Alliance ja gebraucht. Es ist halt so funny, weil jetzt wo halt generell, es ist halt nichts mehr da, ja. Seiryo-Clan und Leomang sind auch komplett geschwächt. Die Komijul sind auch weg in die Jinshu, da hat er halt auch nichts. Der Tojo-Clan und die Omi Alliance sind gone. Was ist jetzt deine Supportstruktur in der Unterwelt, hä? Nix mehr. Wait, hold on. Does this mean you were hiding the sixth chairman this whole time? Yes, that's what I've been telling you. Do you see now? Actually, I'm pretty damn confused. Well, when you have more money than you know what to do with, social connections come naturally. Even unique connections like 6th Chairman Daigo-kun. We met under strictly professional circumstances, of course. He came to me for help after the Kamurocho 3K plan got underway. Did you hide Majima-san and Saejima-san too? Oh, yes. And can I just say, despite their formidable reputations, they were perfect gentlemen each time I spoke with them. I never thought that you, of all people, would end up rescuing them. Life is so random at times. Well, I wouldn't say I rescued them. I just lent them a little muscle, that's all. Of course, then I got lost in the fun of the fight. The fight of a lifetime. You are a Arakawa fan, you. Oh, you really love him, huh? With all my soul. And we're meeting up later today. Call it a date, I guess. Oh, how romantic. Well, you'll have to dish about it later. Sure thing. Clear your schedule. I can talk about him for days. Man. Ich find's lustig, wie er den Kampf seines Lebens oder einer Lebenszeit nennt. Der Kampf gegen Majima war so viel schwieriger. Ja, ich hätte echt gedacht, da kommt noch was Großes. Ich habe sogar meine Stärke reserviert. Einfach, weil ich dachte, oh mein fucking Gott,
Ich muss aufpassen, das wird noch richtig schwer wahrscheinlich. Nö. Oh, aber das ist okay. Die Szene war schon sehr nice. Ja, Arakawa, Peking-Ente. I'm sorry to bail on you, Ichi. I know we made our plans first, but I've known Chairman Hoshino 40 years now. It'd be impolite to turn him down. I get it, boss. Totally get it. When there's a shot at Peking Duck and Heian Tower, you take it. It was kind of silly of me to invite you to a meal in the first place. I know that. Kasuga, I'm not a boss anymore. Just a regular old man. I don't give a damn who I eat with. Well, is Sotenbori all quiet now with the Omi Alliance dissolved? People don't know how to react. Not the civilians, and certainly not the Yakuza. Former Yakuza. But I guess it's only natural when a 100-year-old institution just disappears. Any Omi guys rioting or anything? No, even if they did, it wouldn't change anything. Even when they had real strength, they didn't manage to stop us from submitting the papers. And they've only waned since then. Hate to say it, but their reputation's in the toilet. We don't need to dunk their faces in the bowl, too. We'll just let it be. Did you really know it would all happen this way? No, we just did the best we could. And this is how the chips fell. I can't tell the future any more than the next man. Well, you had me fooled. Really seemed like you saw it all coming. I'm sure Masato's in a rage right now. He must be losing his mind. Ich würde gern seine Reaktion sehen. On the Omi's support, and I just pulled the rug out from under him. Yep. I never could help myself from giving in to his desires if he threw a fit. It's been true since he was a toddler. I'd always hoped he'd grow out of temper tantrums. Some things between a father and son never change. But I can't afford to go easy on him anymore. No? He isn't aware that well before he was governor, the 6th chairman and Watase were considering dissolution. By the time he pressured me to sell out the Tojo clan, all that did was accelerate their plan. Now Masato knows what growing power tastes like. If I don't stop him before it grows too large for his throat, he'll choke on it. He'll lose everything. Everything he's built. I just don't want to see that happen. Well, I should get going. Boss. Earlier, you said you don't have a title anymore. So, what's your plan from here on out? What are you gonna do? The 6th chairman and Watase knew that once their factions were gone, many of their men would lose their way with no Yakuza path to follow. That's happening now. So, they want to find some legal means to take in these wandering souls who have nowhere else to go. I'd like to help them with that task. And gut. I see. Guess you do have total freedom to do whatever now, huh? Yes. And the only thing I'm wondering is how am I going to kill the time? I think this is how every businessman must feel when he retires. Well, that being the case,
Can I go back to being in the Arakawa family? Ichi, are you? It's just... when I was working in your family, it was the happiest time of my life. I felt that way ever since you rescued me at 16. I mean it. But how can you still, after I sent you to prison in Masato's place, for 18 years, after lying to you that it was for the family? Well, I accepted that when I went. And then, after all that you did, I shot you. You only did that to give me a chance to keep living. No. All the chances you needed were inside you. Your own strength kept you alive. The truth is, I've never helped you at all. Not even once. You should hate me for all the things I've done. Why don't you? Fine. If you really want to beat yourself up about it, then please let me back in the family with you. Hey, Ichi. You were born at a soapland called Shangri-La, weren't you? Yeah. So I've been told. It's a hell of a story. Oh. One that's never sat well with me. Huh? I dream about it, you know. You dream about it? Yeah. I dream that it's 40 years ago. On that cold New Year's Eve night. Akane's there. And she's about to give birth to her baby. She gives birth in Shangri-La. In the dream, it's Masato who ends up being born in that soapland. No, come on. This is embarrassing. Nothing to be embarrassed about. You've got a good heart and you're doing the best you can. It doesn't matter where you were born. Thank you, sir. I'm curious. Did you ever want to find your parents? Good question. I don't really know. At this point, I've gotten pretty used to not knowing them. You've gone through a lot. Not that I have any right to speak to you about it. Well, no point in dwelling on a dream. That's all it is, right? I can go the rest of the way from here. See you tomorrow, Ichi. Ein Traum, ja. Geh doch ran! Ich kann das nicht lesen. I like messages, so leave me one. This is Hoshino, of the Seiryu clan. Kasuga, you need to call me as soon as you get this. This morning, No. they found Arakawa's body in the ocean. No!
God fucking damn. Oh mein Gott. Nein. Alter. Das ist nicht dein Ernstspiel, ne? Baby im Schließfach. Oh mein Gott. Greifen wir die Story nochmal auf? Nach all der Zeit wollte er mit seinem... Ich weiß jetzt nicht, ob er implizieren wollte, ob er sich als unseren Vater sieht. Ja, also auch so ein bisschen so, ihr wisst schon, Found Family-mäßig, so ein bisschen so im Geiste, ihr versteht. Oder ob er damit irgendwie was andeuten wollte, dass er vielleicht eventuell wirklich unser Vater sein könnte. Ich fand, das war so vage genug, sodass du ein Stück weit beides interpretieren kannst. Kommt noch ein bisschen was wahrscheinlich, was das Ganze auflöst. Schätze ich einfach mal, ja. Aber Gott. Ich hab's immer gesagt, die Death Flags bei dem Mann sind riesig. Aber dass es so viel später passiert, hätte ich nicht gedacht. Vor allem jetzt gerade in dem Moment nicht. Aber eigentlich hätte ich es mir denken können bei dem Satz, den Rest kann ich alleine gehen. Natürlich. Ach, Mann. Kapitel 13. Nach all der Zeit, Ichi. Nach all der Zeit. Jetzt ist er tot. Oh. Kapitel 13. Baby im Schließfach. After he had dinner with my patriarch last night, Masumi Arakawa left Heian Tower alone. So he must have been shot on his way home. Any idea who did it? I put my money on an Omi loyalist. Pretty sure I'd win that bet, too. Hell, there were shootings in Sotenbori, too. Attempts on Captain Watase and Daigo Dojima. Are they okay? Yeah. Apparently, they had some ex-Tojo legends with them. Can't ask for better bodyguards than that. No kidding. And yeah, that does point to Omi retaliation. Uh-huh. You and your pals should be careful, since you were on the Dissolution's front lines. The remnants will have a bone to pick with you. Yeah, that's for sure. I'll pass on the advice. Ach, ich. Can't believe this shit anymore. The Omi wiped off the face of the earth, all because of the stupid Arakawa family. Idiots blew up their own inheritance. Their betrayal cannot stand, Sawashiro-san. Remember how we used to be sister families with the Tojo clan? We had bases in Kanto and everything. Of course, the only reason we helped Arakawa-san push the Tojo clan out of Kamurocho in the first damn place was so our family would survive too. Because we're sick and tired of the Tojo demanding tribute money just to let us keep land we'd already been living on for years. If that had kept up, we would have been crushed, just like any other family without their own territory in Tokyo. That's why we work with Arakawa in spite of it being disloyal to the Tojo. Exactly. And who's going to keep any of the promises Arakawa made? He promised once he was at the top of the Omi Alliance. He would promote us to the main family. Are we just supposed to accept that won't happen now? Listen, you whiners, quit your belly aching. I won't let the Omi Alliance die. We'll just give it a new name. Like Kanto Senpai.
I know we've caused a real shit show for you. But I promise we'll pay you back in full someday. And for now, all of us are asking your forgiveness. Welche Fraktion ist das denn jetzt? Sind es auch Tojo gewesen? Das wäre lustig, wenn das Bomben wären. Es ist Geld, okay. Well, just so you know, it's not like we're asking to cut ties to the Arakawa family. We'd like to keep things friendly, if that's possible. Of course! After all, it was Arakawa who was the brains behind the betrayal. And now that he's gone, I'd say the score is settled. If you need us, our door is wide open for you. Second patriarch of the Arakawa family. Thank you for your understanding. What? Hmm? You think the score's settled? You backwater scumbags don't deserve to be called Yakuza. Excuse me? You want to repeat that? Sawashiro, you fuck. I can get the Arakawa family back on its feet without you. Easily, in fact. All I have to do is unite the Omi already here in the East. You're way out of line. Arakawa fucked up. His captain should be on his knees right now. Stop! What are you doing? You know, guys like you are all bark and no balls when it's wartime. That's the kind of Yakuza I can't fucking stand. Only a few years ago, you were sucking up to the Tojo clan. Then Arakawa changed his colors, and there you were at his feet. Now he's dead, and you think you can pull the senpai card on me? Talk is cheap. The Yakuza way to lead is with bloodshed. The weak always fall in line behind the strong. Help me! Das war's mit dem Auge. Among the men in this room, you represent the weak, and that goes for all of you. I fully intend to start a new chapter for the Yakuza as the Tokyo Omi Alliance. I hope we can count on your support, Senpai. What makes you think you have any right to pull that shit? You haven't known me very long, but I think I've made a pretty strong case here for what I'm capable of. Convince me. I'm not the type of Yakuza who's gonna sit on his hands after his patriarch got removed. What's your point? Right now, I don't know if it was you or some other Kansai punk, but I will gut the man who killed him. You have my word on that. There will be no mercy. The fuck are you saying? Every thug out there on the street knows that you killed your boss under Haoki's orders. You think picking a fight with me is your ticket to the big time? You see yourself as the guy on top at the dawn of a new age for the Yakuza. That ain't gonna fly. Sure. I'll give you until I've rounded up all the stragglers in Tokyo to make your move. Until then, keep sucking on the Omi's dried up teats. Sorry I'm late. You guys always go this hard on kids?
Where's this brat of mine you say you've got? Arakawa-san! The little fuck damn near took our guy out! We can't just hand him back to you without some compensation! Somebody's gotta take responsibility! I see. Well, how about a finger? I'll trade you my finger for him. Sound fair? I'll just borrow this. All right then. Let's go, you little shit. Aber hat wirklich Masato angeordnet, dass sein Vater erschossen wird? Irgendwie, Sawashiro wirkte so ehrlich damit, dass er herausfinden möchte, wer es war. Er hat es aber auch nicht verneint, als der andere es meinte, hey, jeder weiß, dass du es warst. Telefonici. Think that's your phone, man. This is Hoshino. Chairman. You okay? Yeah, I guess. You don't sound okay. You eating well? No. Then start. A poor diet won't help with the grief. Meet me at Heian Tower. What for? That's the last place I saw Arakawa-san. I'll treat you to what he ate as his final meal. Thanks, but right now I... Just be there. Fine. I'll be waiting. Chairman Hoshino wants to meet? Yeah, at Heian Tower. Are you going? Yeah. Maybe he'll tell me about Arakawa-san's last moments. Ach man, Ichi. Ach man. Interessant übrigens, wie das Spiel eigentlich heute für mich wieder nur ein ganzer Film ist. Aber das stört mich nicht. Ich mag den Film. Und ich habe mich gerade gefragt, werde ich hier wieder freigelassen oder nicht? Interessanterweise sind keine neuen Side-Stories aufgeploppt. Ha. Ja, dann gehen wir ab nach Heian Tower, ha? Wenn sowieso nichts anderes hier gerade gibt. Dann let's go. Rein da. Och man. Das ist... Ich denke, das haben sie Storytelling-technisch so gut hingekriegt. Es ist so frustrierend, dass Arakawa genau jetzt gestorben ist, ne? Und nicht irgendwie an einer anderen Stelle, weil es ist so viel, sag ich mal, unfinished business mit ihm und Ichi und hast du nicht gesehen. Außerdem ist es genau der eine Moment, wo man wieder sein Vertrauen hat, wo man wieder anfängt, ihm Vertrauen zu schenken und er sich aber auch vollstens bewusst ist, was er getan hat mit Ichi. Das fand ich halt so wichtig gerade, dass er das alles irgendwie so ein bisschen eingesehen hat. Dass er meinte so, hey, ich habe dir nie geholfen. Ich frage mich, was das alles noch genau bedeutet, aber wir werden sehen. Really something. This is more like an Eastern dragon than a Western one. Huh? What's the difference? Well, like the ones in those games you love so much, dragons walk on all fours, right? Those are Western-style dragons. The snake-like ones are the Eastern-style dragons. Huh. How about that? Hey, sounds like you really know your stuff. All right, wise guy. And what's the difference between a hotcake and a pancake? Let's keep it to dragons. Breakfast ain't exactly my forte. He actually made that sound kind of cool. Ich kenne den Begriff Hotcakes, aber, you know, ich sollte da eigentlich auch mal ein bisschen auch im Gespräch weitermachen. Also jetzt frage ich mich an dem Punkt in der Story auch, haben wir noch einmal diesen Breakpoint, ja? Haben wir einmal noch diesen Punkt in der Story, wo wir sagen können, yep, hier können wir perfekt einmal kurz Ruhe geben und nochmal ein bisschen Nebenkram machen.
Wir werden dazu noch kommen, auf jeden Fall. Ich denke, das Spiel hat so eine Art auch Endgame und Afterstory, spätestens da. Aber jetzt gerade ist es halt ehrlich gesagt auch für mich ein bisschen zu spannend. Anstatt zu sagen, yo, ich, mache hier einen Punkt, ne? Ich mache jetzt einen Punkt und kümmere mich jetzt um allen anderen Nebenkram. Das machen wir aber noch, keine Angst. Na. Wenn Ichiban Holdings ist auch noch nicht ganz durch. Ich bin Rang 3 oder so, falls ihr es wissen wollt, ja. Ich bin Rang 3 aktuell. So, fällt mit der Geldklatsche drauf. Wenn die Geldklatsche ist immer ein ganz guter Skill, den man haben kann. Jeez, Psycho, du machst den echt guten Schaden. Oh, okay, Number, wie sieht's aus? Pyroatem? Ich glaube, das juckt ihn nicht, ne? Imbissläufer. Die habe ich auch in der Arena auf jeden Fall getroffen, ja. Ich denke mal, einige Gegner, die ich wahrscheinlich so ein bisschen in der Arena getroffen habe, die sind durchaus wahrscheinlich hier wieder anzutreffen. Gehe ich mal ein bisschen von aus. Ich habe mich mal so stark gefühlt, ne? Jetzt fühle ich mich gar nicht mehr so mächtig wieder. Es ist krass, wie sehr ich auf einmal eine Lücke schließen musste im Spiel. Auf einmal war so krass der Sprung da mit der Arena. In der Arena kann ich weiter noch wann anders arbeiten. Keine Ahnung, ob da nochmal was ist, wenn ich das durchspiele. Aber scheinbar ist es auch so, dass es einen Secret Boss oder so im Yokohama Dungeon gibt, wo ich definitiv dann auch nochmal vorbeischauen sollte. Es gibt noch einiges in dem Spiel zu tun. Dragon Card ist noch eine Sache. Ah, das Spiel hat noch einige offene Stellen, ne? Oh. Okay. Machen wir die hier erstmal fertig. Lass mich zu Hoshino gehen, ja? Obwohl, an dem Punkt denke ich mir fast, man könnte den Part wahrscheinlich noch easy peasy mit einem Gespräch abschließen. Oh, aber jetzt bin ich so nah dran bei Hoshino. Jetzt bin ich so nah dran. Oh, mit Gespräch meinte ich halt survivebar, ne? Ich hätte eigentlich mit Number auch einfach das Pyro-Ding machen können. Das wäre, glaube ich, leichter gewesen an dem Punkt. Ah, weißt du was? Magische Stimme. Haben wir eine Runde Number. Dann stirbt der alte Mann noch. Hey, Number! Brauchst erstmal einen Song zur Aufmunterung. Let's go. Yeah. Ihre Heilungsfähigkeiten sind insane stark. Also, die kann jedes Mal die gesamte Gruppe voll heilen. Das ist Wahnsinn. Na, mit Gigaschwung werde ich hier nicht so viel treffen, ne? Dann machen wir ultimative Geldklatsche nochmal. Mr. Kung Fu Meister. Was hältst du davon? Ja, leg dich mal hin. Leg dich schön auf den Boden, Mann. So, der Typ fast down. Oh, Dachi! Let's go! Okay, Number. Pyroatem. Damit hast du den irren Casey durch. Irrer Casey, was ist überhaupt ein Casey? Der heißt gar nicht Casey. Ah, das gibt aber alles sehr viel XP und Geld. Holy shit. Die Gegner ballern aber mittlerweile. So, da ist mein Dingens. 500 Yen, die sind wichtig. Die sind wichtig, okay? Ich habe noch ein bisschen Geld eigentlich auf der hohen Kante. So 2 Millionen Yen auf dem Konto. Das für die Romantikwerkstatt dann wahrscheinlich. Okay, Hoshino. Erzähl mir, was du erzählen möchtest. I want you to know, last night, Arakawa seemed at peace. Like an actor stepping off stage to thunderous applause. I think that's because he achieved his goals. He dissolved the Omi, and he got to see you again. He certainly looked like he was enjoying his Peking duck. I commented on it, actually. Can you believe this? He said he'd never had it before. What? Huh? He said he almost got to try it 50 years ago, but then his father was killed, and he'd never gotten around to ordering it again. Huh? After we finished, I said I'd walk him to his hotel, but he refused the offer. Said he wanted time alone to just take in the night air. Wusste, was konnte. I just bid him a good evening and left. But if I had pushed it, he'd probably be alive right now. I failed him. No, it's not your fault. Let me ask you something. Do you think it was Omi loyalists? Yes. No doubt in my mind. It was revenge for his role in dissolving the Omi. Men who saw fit to end someone's life over such a thing. How could Yakuza do that?
kill a captain like him? Kasuga, the Omi loyalists in Kanto are already attempting to form a new faction. They complain the loudest about the dissolution. I imagine one of them is the likely culprit. Forming a new faction? After killing Arakawa's son? Yes. Care to hazard a guess as to who is directing them? Because I think it's the one man who could actually bring them to heel. Ryo Aoki. No. The young master? Ordering the death of his own father? He wouldn't be the first to commit patricide for power. The one silver lining is, with Arakawa gone, there's very few men Aoki can give direct orders to. Huh? Kasuga, you should take revenge for Arakawa. I can lend you men from the Seiryu clan. I don't need guns. You won't seek vengeance? No. Arakawa-san wouldn't want me to kill the young master. I'm sure of that. Then, what will you do? Before he died, Arakawa talked about how sad it was the Yakuza were getting used. Used like pawns by people in power. That's why he disbanded the Omi. I think he wanted the Yakuza to go back to their roots. Like how they ought to use their power to help the weak and vulnerable, not just take shit by force. That's how it was. That's how it could be again. Arakawa-san had a dream, and I can continue it. If all I do is kill one guy, especially if it's his son, all of Arakawa's sacrifices will be for nothing. If that's the only thing I do to honor him, I won't be able to face him in the afterlife. What I really want to do is open the young master's eyes. Give him a wake-up call. Smack him upside the head if I have to. That's the best thing I could do. Klingt richtig. Kasuga, Arakawa was truly blessed to have you. Do what you think is right. I'm sorry if my idea of payback offended you in any way. I assure you it did not, Chairman. How do you plan on getting an audience with Aoki? You can't just walk into the Tokyo government office and ask to see the governor. It's all good. I think I've got something figured out. You can pull a plan out of your ass just like that, huh? Still, going anywhere near Aoki will mean tight security. Take some of my men. At the very least, they'll bring your body back. I appreciate the offer, really. But I'll be fine by myself. I've already got the best crew I could ask for. Aww. Okay. Also ist wahrscheinlich Masato unser Endboss, huh? Da bin ich mal gespannt, wie wir ihn komplett verprügeln werden. Das heißt, wir werden aber auch definitiv ein Rematch gegen Sawashiro haben, huh? Gegen Sawashiro. Vor allem alles, was er gerade gesagt hat mit Dinge mit Gewalt an sich reißen und so. Waited for me. How'd it go? Genau die falschen Ideale. Sorry to run off and get treated to a fancy meal without you guys. Well, looks like it put some pep back in you. Yeah, I figure if I keep moping around, Arakawa-san's gonna come down and kick my ass. But anyway, how about we go visit Kume? Visit Kume? Why? To make him arrange a meeting. I want to meet with Aoki. And Kume's got the hookup, seeing as he's Ogasawara's replacement. Sure, but why do you... I'm going to get him to start thinking and doing things like Arakawa-san would have wanted.
That sounds like a long shot. What makes you think Kume will cooperate with you? Oh, did I leave out the part where we rough him up? I mean, the guy deserves it. Hell yeah, he does. I'm in. Get out the bloodhounds and let's start the search. No search required. Today is announcement day. What's that? The deadline for every candidate to submit their paperwork. The political brawl has begun. Man, do you know everything? The fate of the Great Wall hangs on this election. Why wouldn't I be following it closely? Do you know where Kume would be on announcement day? Well, each candidate will give their first speech in their district, usually on a huge stage. Kume's district, Kanagawa's second, has a massive stage by the gate on Isizaki Road. Let's head over to Isizaki Road then. Okay. Haben wir eigentlich unseren politischen Kandidaten jemals nochmal erwähnt? Oder springt der Ichi noch ein für... Ist ja so lustig, wenn er eingetragen worden wäre. Jetzt übrigens immer noch interessant, hier oben ist ja eigentlich nichts. Ich meine, da sind so wenig Symbole generell in dieser Ecke, aber you know. Oh mein Gott, ist da eine neue Side-Story aufgeploppt? Ist da tatsächlich eine neue aufgeploppt? Ich weiß es nicht. Aber ja, ich würde sagen, das hat ja noch ganz gut gepasst für heute, ja. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Ich bin immer noch unfassbar überrascht davon, dass wir Kiryu gesehen haben, wenn auch nur kurz. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch was. Haut rein. Bis dann. Tschüss.